Heilte die Bestie. Anungslos, das ist das gefährlichste Geheimnis ihrer Königlichen Tyrannei war. Dr. Ellis Morgan schleppt sich durch die frostebergigen Korridor von Außenposten Zeta. Sein Arme schmerzen von einem Tag. Der Wahlgestofft war, mit Raudenneverletzen an System Berperfinging. Einpacken hinter seiner rechten Auge erinnern und die Kopfschmerzen. Da sich beim Feilschen am medizinische Naniten im Handelsnotenpunkt eingehandelt hat. Und der Luftschluss hielt in. Etwas gemmend war unter dem flackernden Nachtseil zusammengesackt. Das Fell wälzt sich mit goldenen Partikeln, aber massiven Schultern. Es war ein katzenartiges Wesen, da unwirkenbar humanoid, mit Asch bedeckt und von Blut durchgegangen. Ellis ließ sein Tasch fallen, sein Puls rast. Jeder Instinkt schrie Gefahr, aber die Attenzus der Creature kamen in flatschen, schnellen Ston, wobei Schmers Jeeds Aussetman begleitet. Nicht nieder an such noch Wunden, sein Hand ruhig trotz der steigenden Anspannung. Verbrennungen durch Partikelwaffen in Militärqualität zeichneten das Fell. Ein bewusster AKT, grausam und präzise. Awust, was die Protokoll besagten, was jedem Menschen im Grenzgebiet ergelt wurde. Bringt dich nicht für ausrirdisches Leben in Gefahr. Aber manch Grenzen konnt Ellis nicht überschreiten. Das Protokoll der Außenpostens ignorierend, lud Ellis die Bestie auf seinen Magnetschlitten. Sicherheitsbeschrank blinkten rot und den Türen der Klinik auf. Ellis zögert nur einen Moment, langgenig, zu wissen, dass dies Eils kosten kennt. Gab seinen Override-Code ein, unchichtet der Konsequenzen. Der automatisierte Assistent zirpt. Spezies Index, Astralis Mayes, wahrscheinlich 81%. Lumianischer Hof, feindselig gegenüber Menschen. Ellis blinzelt bei der Warnung, undacht und geschickt in Zürich, die in den Handelsbars kursierten. Dies katzenartigen Wesen wurden nicht hingerichtet, sie sind diejenigen, die hinrichten. Darin der Arbeit verbrannte Nanokohlenstoffsplitter, MIT einer Mikropinzette extrahiert an Wunden schloss, which die Furcht der Entschlossenheit. Konnte ein empfindungsfähiges Wesen nicht leiden lassen, egal zu welchem Preis. Das steril, Lichtwurf Schatten auf Ellis Gesicht und enthüllt ein Empathy, die durch Jahr unter den Vergessenen tief eingegraben war. Also ein wichtige Injection vendiert, krampft die Creature. Ellis trat Zurich. Plötzlich schlug sie sich, crawlen kratzen über den Tressen. Die Luft nistert vio psychischer Energie. Ellis sagt nicht Zurich. Ich versig zu helfen, sagte mit fester Stimme. In der angespannten Still startet das katzenartige Wesen, die Augen weit aufgerissen, wild. Ellis griff nach vorn. Unter Kontakt ist ein psychisch Flatwell aus, Blitz von Verret. Verfolgung an die drohend Gestalt eins Tyrannei. Ellis kucht dann taumelt unter der rohen Emotion, die nicht sein eigen war. Der Schmerz der Aliens verweilt in seinem Geist, ein fremdes Packen, Gas gegen sein eigenen Überzugangen drückt. Manchmal formt ein einziger Eket der Neid nicht nur das Schicksal neu, sondern die Seele selbst. Ellis presst sein zitternd Handfläche auf den Tressen und kämpft noch immer gegen die Naturkungs des psychischen Schocks in. Auf der anderen Seite der Klinik scanten die leuchtenden Augen des katzenartigen Wesens den sterilen Raum. Orientierungslos, misstrauisch, ein Radier im Rand des Bewusstseins. Der automatisierte Assistent blinkt Warnungen via biologischen Gefahren auf, aber Ellis schaltet sie stumm. Sein Fokus lag fest auf dem Patienten. Erinnerte sich an das Protokoll. Angriff durch Aliens waren higher draugen Grund für Abschiebung, manchmal hinrichten. Aber die Erinnerung in Schmerz, fremden Schmerz, halt unter seinem eigenen Hirschlag weiter. Konnt dies fühlen. Ein Splitter, der in seiner Entschlossenheit steckt. Die Creature rät sich an Versucht aufzustehen. Ellis wissend,
das ein plötzliche Bugen, einen weiteren Ausbruch auslösen kennt, sprachen berechtigenden Tonen. Du bist hier sicher. Ich bin nicht dein Feind. Die Wort fühlten sich fremden, aber das Gefühl nicht. Jede Spezies Verstand made, selbst wenn sie in der Still gelehrt wurde. Der geschlitzte Blick sagt zu Ellis, tiefs Misstrauen which, als die Ruhe in seiner Stimme, oder vielleicht etwas in seinem Gesicht, ein Flackern von Vertrauen incendiert. Draugen pulsierte Außenposten Zeta vio, nächtlichem Leben. Frackschlepper schlängelten sich zwischen den Kuppeln hindurch. Das Fernsummmen von Richterstabilisatoren war zu rennen. Ellis bewegt sich schnell, bereitet mit Gel und ein Schmerzmittelpflaster VOR. Ellis' Hand zittert, als das Pflaster anbrach, ein Zeichen davor, dass der psychische Kontakt noch immer unter seiner Haut nachwirkt. Might bewusst der Sorgfalt befestigte Biosensoren und Stirn und Brust, deren Dioden Bernsteinfarben blinkten, als fremdartig Messwerk auf dem Monitor zum Leben flackerten. Passt die Dosierung unter Berücksichtigung der unbekannten Physiologie an. Das Letzte, was braucht, war ein tägliches Asset überseitisieren. Rend arbeitet, trutten Fragmente de vorangenden psychischen Kontakts seinen Geist. Geberschien Bilder, schattig gestalten in königlicher Guendung, Geflüster von Verschwörung. Erinnerte sich in Geschichten aus seiner Kindheit, aber den Lumianischen Hof, Herrscher im Exil, Gefürchtet und Wehret, wo Menschen ausgestoßen wären, die nur wegen ihrer Fähigkeiten geduldet wurden. Wie elect war das, was Menschen unterschied, der Stur-Instinkt, Hilfe anzubieten, selbst wenn Gesetz und Legend etwas anders sagten. Ellis wag dies Fakten ab, spürt das drückend Gewicht des Risikos, und fand da überhaupt keine andere Wahl. Rend News Vertrauen auflackert, sieht sich Ellis einer Gefahr gegenüber, die Konsequenzen aber die Stern hinweg nach sich sehen wird. Was wird sich als nächstes entzünden? Ellis fing einen Anflug von Erkennen auf, mehr als nur tierische Angst in seinem Blick. War Intelligenz, die hinter goldenen Augen flackert, geschärft durch Leid. Ellis überprüft die Biosensordaten auf seinem Terminal und sah, wie sich die Herzfrequenz stabilisiert und die neuronalen Spitzen abklangen. Ein hoffnungsvolles Zeichen inmitten der Unruhigkeit. Fragt sich, ob dieses sehr brechliche Band, geformt aus Schmerz und Risiko, sie bereits verwundert hat. Mensch und Alien, die sich durch schlichtes Mitgefühl über die Regeln hinwegsetzen. Plötzlich meldet sich das Kommunikationsmal der Klinik, mit einem digitalen Signal, das die still durchschnitt. Direktorin Harlow erschien auf dem Bildschirm. Ihr Tonfall kurz eingebunden. Ihr Augen huschen und den Blitzen Flickits Floskel vorbei, den Hintergrund der Klinik zu scannen. Dr. Morgan, der Bericht ist überfällig. Es befindet sich ein Diplomatenschiff und Andachtbucht vor. Sie werden für die Inspektion benötigt. Ellis unterdrückt den Drang, einen Blick auf die Creature zu werfen, deren Muskeln bei der plötzlichen Anspannung der Menschen sagten. Verbarg sein eigenes Unbehagen und antwortete mit gemessener Ruhe. Verstanden, Direktorin. Ich werde Vorkehrungen treffen. Da noch rende die Verbindung trennt, krach die Furcht nur. Ein lumianisches Schiff, die Meridian Eclipse. Das war kein Routinengiger Zwischenstopp. Diplomatenschiff bedeuten Überwachungen Fragen, die Ellis nicht beantworten konnte. Diesen Alien zu beherbergen, kennt einen stationsweiten Lockdown auslösen oder Schlimmeres. Ellis bereitet ein Dosis metabolischen Christoph VOR und flüstert dem katzenartigen Wesen ein Versicherung zu. Bleib ruhig, beug dich nur, wenn du musst, oder wenn es zu sehr schmerzt, still zu halten. Der Alien gab keinen Lot von sich, aber sein Kopf nicht sich als. Interpretiere nicht nur die Sprache, sondern die Absicht hinter den Worten,
den Unterschied zwischen Bedrohung und Hilfe. A Pakt sein Tragbers. Medkit zusammen unbereitet sich darauf VOA zu gehen. Das Hers Passion VOA Furcht und Entschlossenheit. Außer Hinastrat. Very guilty Ellis die Manuel Überbrückung der Klinik und setzt die den Status auf. Eingemein. Gefährliche Probe in der Hoffnung, dass in das kostbar Sekunden erkaufen wird, falls etwas schiefing. Der Einweg Eket der Versorge war nun ein Wagnis mit dialektischen Konsequenzen. Mit einem Ohr, auf Alarmi lauschend, an einem Auge auf dem flackernden Monitor, schritt Ellis in die Unruhigkeit. Welch Ankunft kennt das Refugium eines Heilers in einen Brennpunkt verwandelt, wo jeder Hirschlag einen Krieg in Sünden kennt? Ein Korridor aus gegeltem Metall erstreckt sich vor Ellis. Jeder Schritt halt von der Unruhe weiter, die durch Außenposten Zeta bedelt. Endach Bucht 4 ragt vor ihm auf. Die Atmosphäre dort war unbehaglich. Ein Schar von Wartungsarbeitern war ausnahmsweise still, ihr Augen auf das luminische Diplomatenschiff fixiert, das jenseits des Sichtfensters schimmert. Ellis konnte sein ID am Kontrollpunkt, die Finger fest am sein Medkit gekrollt. Rend sein Geist Eventualitäten durchspielt. Jeder Plan Überschat von dem, was in seiner Klinik wartet. Direktorin Harlow begüten. Ausdruck eingespannt. Status ihrer Klinikdoktor? Ellis siegert für einen einzigen Hirschlag. Jedes wird ein potenzieller Auslöser. Routine Eingang einer Biogefahr. Direktorin. Nur ein kleiner erreger Alarm. Sie nickt. Vor's Suffragan aber Blick verweilt. Ellis erkennt die Schärfe in ihren Tonfall. Das Kommando der Außenpostens Wartet Jürger, bei Lumianischen Besuchen. Die Ende klug fniet sich sichend. Zwei Gestalten schritten vorwärts. Ein astralischer Visier in perlmuttweißer Rüstung, flankiert von Sicherheitsgrund, deren Visier das Grelllicht der Bucht reflektierten. Der Anführer, Gesandter Sorik, strahlt ein berechnend Bedrohung aus. Sein Blick flackert über Ellis, unverweilt auf dem Medkit, als wär es Schmuggelware. We're such ein flüchtiges Asset des Hofs. Haben Sie irgendwelche unautorisierten Wiesen? Gesehen? Ellis umklammert sein Kit fester, sein Puls rast. Dies war der Moment in jeder Legend des Grenzgebiets, in dem das Schicksal durch ein einzig Antwort entschieden wurde. Es war keine Lüge, nicht ganz. Ellis war niemandem begegnet, der nicht von ihm selbst autorisiert war. War autorisiert, aber nur durch Ellis gewissen. Sorik's Mien verfinstert sich. Wir haben lumianisches Blut außerhalb ihrer Station entdeckt. Wirken die da? Sein Stimm halt durch die Bucht. Ein vollständig durchsickern wird, eingeleitet. Warnlichter flackerten über ihren Köpfen auf. Als die Soldaten der Gesandten begannen, luminische Biometrie-Scans in der Mensch durchzufahren. Wenn die Gesandten und der Soldaten verrichten, zeichnet Ellis im Geist ein Kart zurück zu seiner Klinik und ging sein Optionen durch. Ein Abkürzung durch Wartungstunnel, ein Tarngeschicht über Gefahrgut Austritt. Die Entspannung der Station war greifbar. Jeder was ein Verstand, dass ein Falschbügen Konsequenzen haben kennt, nicht nur für Ellis, sondern für Jeedzella auf Außenposten Zeta. Wenn die Suche beginnt, wo endet der Mut und wo entflammt die Verzweiflung? Für Ellis schimmert die Linie nur in den Schatten, die gleich durchqueren wird. Ellis stahl sich von der Bucht davon und mischt sich unter ein Rie von Technikern, die Fusionskauseln schleppten. Hinter ihm setzen Sorik's Soldaten Tragbear-Scanner ein und schwenkten sie, aber Kisten und ängstlich Arbeiter. Rotdioden blinkten auf und lasten biometrische Alarme aus. Ein Murmeln ging durch die Mensch, als Arbeiter zur Befragung beiseitegewiesen wurden. Ellis hielt den Kopf gesenkt, passt sich den Schrittrhythmus der Worte. Gruppen bewegt sich auf die unteren Ebenen zu, wo die Metallbudden unter schweren Rohren vibrierten. Hielt in einer Wortungslückchen,
das Herz klopft, als es seinen Gangscode eingab. Die engen one-day tunnels schlossen sich in. Die Rieseselt left were schwerf am Bayerden Jerek nach Schmiermittel und Osen. Ellis eilt hindurch. Wissend, das jeder Schritted Fong oder einen verzweifelten Sprint in die Sicherheit bedeuten kennt. Tiefer in den Korridoren beginnen Alarme zu heulen. Ellis Handling Communicator plart. Klinik kompromittiert. Unautorisierter Zutritt erkannt. Sein letztes Refugium stand unter Belagerung. Schnell denkend, under Ellis die Route zum Sektor der Abfall wieder verdet. Der Weg war duster. Tunnel geskunkt von Wiederaufbereitings- und Plundererbots. Aber die Sicherheit hinkt higher hinter her. Ein blinder Fleck in sonst strengen Perimeter der Station. A which einer Sicherheitsdrohne aus, deren Scanner nach Wurm und Hirschlag-Signatern suchten, und erreicht den hinteren Zugang der Klinik, gerad als die Sensoren ein gewaltsames Eindringen in der Hauptregistrierten. Drinnen starrt das katzenartige Wesen Ellison, waksam und eingespannt. Ellis flüstert, Sie, such ein Notch, dear. Wir müssen gehen jetzt. Lud die Creature auf einen Medwagen und Mandrietien durch das Servicepanel. Rend Signal für das Versagen der Eindring, aber den Monitor flackerten. Ellis die ein Überbrückung der Eindring aus. Erriger Lockdown, Relian Fieber. Das System reagierte, indemies alle öffentlichen Zugänge versiegelt. Im Tausendem der medizinischen Notevakuierung. Für einen Moment, als das System sein Eindämmungsschicht akzeptierte und die Station abriegelt, glott Ellis fast in die Luge. Wünscht, sie gefährd nur in nicht den Alien. Dessen Überleben nun vom menschlichen Einflussreichtum abhing. Verfolgt von Oderit Untuschung gleicher Megen, muss Ellis auf die Schatten vertrauen und auf den Alien in seiner Seat. Was Wartet in dem Abfall-finsteren Labyrinth jenseits der Klinik? Ein kalter Schauer lief Ellis den Rücken hinunter, als den Medwagen in das steril, fehlgeläutende Abfallsektor schob. Rohr klapperten aber innen und Plundererbots certain vorbei. Ihr mechanischen Klauen klickten, renn sie verhittert Bundle aus. Wegwerfener Technik schleppten. Das katzenartige Wesen spannt sich an, die Krallen fuhren aus, nicht aus Aggression, sondern aus einem rohen Berührungsinstinkt. Scharft durch gnadenlos Verfolgung. Jede Biegung im Labyrinth war ein Glücksspiel. Wird der nächste Korridor verlassen sein, oder werden Sorix Geiger warten? Die Anspannung war absolut. Jeder Schritt ein Risiko. Jedes ließ zusammen das Echo einer möglichen Entdeckung. Schweiß perlt auf Ellis Stirn. Als darüber nachdenkt, dass die Grogwaff der Menschheit nicht Gold war, sondern Kühnheit, die Kraft, die Möglichkeit im Chaos zu finden. Die Creature beobachteten eindringlich, ein schwarzes Grollen stottert in ihrer Brust, mehr als eine Warnung, fast der Anfang eines Worts. Ellis stockte Redem. Die Möglichkeit einer echten Kommunikation flackert zwischen ihnen auf, sehr brechlich, aber dringend. Sein Finger zitterten auf der Konsole, als die Flugsequenz aktivierte. Lichter flackerten, und die Wartausluk fniet sich sichend und gab den Blick auf die eng versiegelt Kammer für medizinische Transfers frei. Das katzenartige Wesen zergert, den Blick auf Ellis geheftet. Unjewigkeit vermischt sich mit Vertrauen. Ellis stabilisiert den Wagen und flüstert, bleib dicht bei mir, wir sind fast frei. Als sich die Luke hinter ihnen versiegelt, erstreckt sich das Labyrinth des Abfallsektors von Außenposten Zeta vor innen. Jeder Gang so zufflich als auch falle. Für ein Alarme. Verblassen und werden durch die Stil der Maschinen ersetzt. Und in dieser Stil balanciert die Eils auf Messerschneid, Hoffnung, Gefahr, sogar die Zukunft selbst. Ellis Entscheidungen, geschärft durch die Verfolgung, vorein in das Unbekannt. Jenseits der Luke vervielfachen sich die Gefahren, und wie erleicht, worden unerwartet verbondet. Ein Schritt vorwärts,
und die Vergangenheit ist verloren. Schatten ergessen sich, aber rissig Boden platten. Ein dumpfe Vibration dringt unter ihren Fühlen. Das Haupttriebwerk von Außenposten Zeta im Zyklus. Ein ständig Erinnerung, Enthoring, Entfestung. Sicherheit, die gegen sehr brechliches Risiko abgewogen wurde. Die Ohren des katzenartigen Wesens legten sich flatschen, als ferner Donner weiterhallte. Kein Sturm, sondern Frakturms, die über ihren Köpfen rumpelten. Mit jedem Schritt tauchten neue Gefahren auf. Kohlmittel leckten schimmernden Fotzen, Penel gaben unter den Fühlen nach, Urwachungsnoten blinkten in stummer Warnung. Das Abfall-Labyrinth der Station war gebaut, Unfall einzufangen, nicht Flüchtling zu schützen. Aber Ellis lächelte grimmig und flüstert, niemand erwartet Überleben an Orten, die für die Entsorgung gemacht sind. Der Alien kauert sich tief und atmet Fleisch. Das Grollen in seiner Brust wurde stetiger, der Anfang von Vertrauen, gestärkt durch die geteilte Erfahrung. Ellis verspürt den Impuls, die Hand ausstrecken. Werden Wort überhaupt eine Rolle spielen? Vielleicht schult in diesem Ort nur die Absicht. Wort verblassen und werden durch die Sprache von Risiko und Rettung ersetzt. Du merkst, das Gott. Wir haben es fast geschafft, vermeldete Ellis. Die Stimme ließ, Teils beruhigen, Teils ein Stumms gebet, dass die Hoffnung sie nicht verraten mag. Plötzlich flammten Warnsymbol auf Ellis Handling Communicator auf. Sekundertor fnetten, sich im Zyklus. Bewegungssensoren erfassen Gestalten, waschen in schneller Angerung, die den Abfallkorridor scannten. Ellis duckt sich hinter ein Versorgungsregel und zog den Wagen nah an sich. Der Puls hämmert, als Schritt dumpf kommen. Die Augen des Katzenwesens verringten sich, der Körper eingespannt und straff quickelt wie Erwartung. Ellis berechnet 10 Optionen, die Notenluftung für einen Lockdown auslösen oder ein Wartungsprotokoll vortuschen, falls sie entdeckt wurden. Keines von beiden war sicher, Zeigern kann sie HRLs kosten. Irgendwo weiter den Flur hinunter sieht ein grün-blinkendes Panel, den nächsten Transferausgang in. Wenn die Watchen herrücken, muss der nächste Zug Makellos sein. Ellis und sein ungleicher Begleiter sind einen Schritt von der Freiheit oder dem villagischen Ruin entfernt. Welchen Pfad wird Ellis in Zetas Zemendem Labyrinth auslichtern zu Helen Wagen? Ellis kauert hinter dem Versorgungsregel, der Puls pocht in seiner Brust, jeder Hirschlag halt in seinen Ohren weiter. Die Stiefel der Waschen trommelten einen unheilvollen Rhythmus, wenn sie den Abfallkorridor durchkimmten. Taschenlampen schnitten Feinschleichbagen durch den trüben Dunst. Jeder Atemzug wurde zu einem abgewogenen Risiko. Schied Bügen zu einer Wett gegen das Schicksal. Das katzenartige Wesen sah so ihm auf, die bernsteinfarben Augen weit, nicht wie furcht, sondern mit der Bereitschaft, Ellis zu folgen, wohin fort. In diesem Moment waren sie nicht Arzt und Patient, Mensch und Alien. Sie waren Partner im Überleben, die sich durch Zetas vergessing hadern Fidelten. Ellis beobachtete die Muster der Watchen auf seinem Communicator und entschied. Mit einem einzigen, entschiedenen Tippen aktivierte Ellis die Notenluftung in einem entfernten Sektor. Rohrsischen, Dampf explodierte, Alarme plarten. Chaos zerstrut die Suche, als die Hauf des Teens Larante, die Lage zu untersuchen. Ellis nutzte die Fnung, schob den Medwagen schnell vorwärts, huscht unter Beobachungsknoten hindurch und wich Kielmetallics aus. Der Alien hielt Schritt, Kraft kehrt, mit jedem Hindernis zurück. Seine Entschlossenheit wurde nun von derselben Verzweiflung getestet, die Ellis spürt. Am nächsten Kontrollpunkt touche Ellis Wartungscodes VOR und ließ dringend medizinische Bereitungsnachweis auflegen. Erreger Alarm, Evakuierungssprache in Kraft. Seine Stimme blieb fest,
aber im Inneren kämpfen Panik und Hoffnung die Kontrolle. Der Walkman studiert sein Messwort, aber prüft Ellis ID und tritt dann bei Sight, als die Ordnung der Station das Misstrauen überliefert. Vorst. En der Transferljuk activate Ellis die Flugsequenz und buxierte das katzenartige Wesen in die druckversiegelt Kapsel. Gerard als weitere Alarme ein neue Durchsuchung kartierten. Als sich die Kapsel versiegelt, wusste Ellis, dass nur ein Sache schuld, die Bewahrung dieser dünnen Linie zwischen Katastrophe und Flucht. Aber Leben, Kauf durch Sekunden, Vertrauen, geschmiedet im Chaos. Ellis und sein Begleiter haben die Station verlassen, aber in der feinzelligen Still des Weltraums beginnt die Jad erst richtig. Welch Bedrohungen und Allianzen wurden jenseits von Zetas Reichweite? Die druckversiegelt Kapsel schoss von Außenposten Zeta davon und schleudert Ellis an das katzenartige Wesen in die kalte Weite des Weltraums. Die Schwerkraft entglitt, ersetzt durch das stetig Grollen der Schubdüsen und das leis, dringliche Piepen der Notfall-Navigation. Im Inneren der Kapsel pulsiert die resisselte Sauerstoff in flachen Wellen. Frost kroch über das Sichtfenster, als Stern vorbei wirbelten. Kalt, fern und beobachtend. Das katzenartige Wesen kauert sich eng zusammen, at nicht gleichnig, bei gelben Augen, flackerten zwischen verbliebener Wachsamkeit und aufkommender Neugier. Ellis presst sein Handfläche auf das kommende Panel. Sein Entschlossenheit verankerte sie beid in der fremdartigen Dunkelheit, die nun ihr einzig Zepflicht war. Das Funker knistert. Unautorisierte Kapsel starb erkend. Verfolgungsvektor beregnet. Königlicher Cruiser Swift Justice near sich. Ellis hers merkt. Die Sensoren blinkten rot und registrierten tadlich Energiesignaturen, die herkommen. Das Nackenfell des Katzenwesen strut sich, is spürt, dass die Flucht nur der Anfang war. Das waren kommen Lust unter Besches Erkunft werden. Ellis improvisiert und dann schild in der Kapsel und überschrieb Zivilprotokoll mit Schmugglertricks, die in vergessenen Häfen gelernt hat. Das katzenartige Wesen sah zu, der Schwanz sagt, is erkend den Kampf dieses Menschen so sicher, wie is einst die Furcht gespürt hat. Jenseits der Kapsel riss ein Salve aus purpuratem Lanzenfeuer durch die Dunkelheit und hämmert gegen die Hinterflank. Ellis hektet in den Pilotensitz, die Natural Ways und den Kontrollen, und flüstert, das hier ist aber Leben. Halt dich fest und lass niemals los. Das katzenartige Wesen presst die Stirn gegen das Glas. Die Augen auf den Kolles von einem Schiff fixiert, der sich nährt. Gefangen zwischen Führer und Freiheit, muss Ellis den Königlichen Cruiser überlisten. Und nur Geheimnis, Vertrauen oder Verret, werden unter dem kalten Sternlicht über ihr Schicksal entscheiden. Die Kapsel erbett bei jedem Treffer. Die Schild flackerten, als der Königliche Cruiser ein. Weiter Salve aus Energieführer entfesselt. Ellis skante die Sternenkarte. Sein Augen huschen zwischen Asteroidenclustern und navigatorischen Gefahren hinunter. Das Überleben hing von Entscheidungen im Bruchteil einer Sekunde ab, in die Asteroidentrümmer steuern und die sofortige Vernichtung riskieren, oder einen Blindsprung in den Hypersaum auslösen, bevor der Cruiser Floodbahn erfassen konnte. Das katzenartige Wesen, nun wachsam und fokussiert, presst ein bekrollte Hand gegen den Bildschirm. Daten liefen in fremdartiger Schrift über die Anzeige und wurden durch das Universal Interface der Kapsel übersetzt. Für einen Hirschleid flammt ein gemeinsamer Zweck zwischen ihnen auf. Ebenbürtig auf der Flucht, die nach Instinkten navigierten, die unter Besches geschmiedet wurden. Ein Warnung blinkt auf. Energielading erkend. Zielerfassung unmittelbar bevorstehend. Ellis riss die Kapsel in Richtung den nächsten Asteroidengürtels. Betend, dass dessen dicht die Sensoren des Kreuzers verwirren word. Eis und Stein hämmerten gegen die Hull. Cheat Collision
ein neues Glücksspiel. Das katzenartige Wesen präzisiert einen holographischen Fluchtvektor unsynchronisiert in mit Ellis Kurs, zwei Geister, die nun gegen ein Fristen rassen, die in rauen Temzügen gemissen wurde. Das funkert nistert erniet. Königlicher Cruiser. Abdrien oder vernichtet werden. Ein Bluff, aber dies Verzweiflung verschifft Ellis, den entscheidenden Vorteil. Ellis lietet Energie auf die Schild und zappt davor die medizinischen Bakterien der Kapsel, an ein AKT, der Lebenserhaltungskap beschnitt, in aber ein entscheidende Chance zerflucht erkauft. Strahlungsalarm schreien auf. Die Auenpanzerung vibrierte, als sich die Kapsel durch das Feld wand. Raketen nahmen die Verfolgung auf, wurden aber von Trümmern abgefangen. Ellis schlug auf den Antrieb für den Hypersaum. Das Sichtfenster laderte auf, als sich die Relit verzerrte und die Stirn zu ungleichen Streifen verschwammen. Sicher im Hypersaum stehen Ellis und das katzenartige Wesen vor einer kurzen, zerbrechlichen Ruhe. Aber die Verfolgung wird wieder aufgenommen worden. Und mit jedem Sprung wurden neue Wahrheiten, Allianzen unwehrt, in dem stetig wachsenden Netzwerk der Flüchtigen. Die nächste Entscheidung wird ihr Schicksal formen. Der Hypersaum schimmert jenseits der Kapsel. Die Relit waren Binder aus Farbe und ungewisser wahrscheinlich zerfasert. Ellis und das katzenartige Wesen tielten ein sehr brechlich, still. Ein selten Pause im Sturm. Die riesige Luft der Kapsel sank. Schwarzlichter flackerten, wenn sich die medizinischen Bakterien leerten. Ellis blickt auf die Anzeige der Lebenserhaltung. Die Sauerstoffwert stürzten ab, der Komfort schwand. Das Risiko hat einen Moment der Flucht erkauft. Das Überleben wird ein rücksichtslos neue Strategie erfordern. Das katzenartige Wesen rollt sich gegen ihn, atmet langsam. Die Augen vor Erschwung halb geschlossen, da wachsam Verbedrohungen, die Ellis nur erahnen konnte. Ellis griff nach seinem Kommunikator und klingt sich in das Outlaw-Netzwerk ein. Ein Ansammlung verschlüsselter Stationen, an denen gemickelt wurde. Sie beten jedem Zuflucht, angeachtet der Herkunft. Havens Edge, Koordinaten empfangen. Akzeptanzcode, Austend, Static entwertet, den ein Stimm. Verifizierung erforderlich. Nennen Sie Ihr Fragt an Freigebe. Ellis stellt sich und wandert auf dem schmalen Grat zwischen Wahrheit und Notwendigkeit. Medizinische Evakuierung, kritischer Patient, nicht menschliches königliches Asset. Erverschwie die Spezies, keine weiteren Wahrheit hüt. Das katzenartige Wesen rett sich und legt ein Foot auf Ellis' Arm. Ein wortloses Signal, irgendwo zwischen Zusicherung und Warnung. Ellis erinnerte sich an den psychischen Kontakt. Das Netzwerk entpacken ein Erinnerung daran, das nicht mehr entwirren konnte als Jedes Protokoll, das G geschrieben wurde. Das Outlaw-Netzwerk bestigt die Koordinaten, führt aber eine Warnung hinzu. Neglige Verfolgung vermerkt. Entdecken in Havens Edge nicht ratsam. Ich sei denn, das Asset muss überleben. Ellis las die Nachricht und wag Vertrauen gegen Flucht ab. Der Hypersaum pulsierte, zu hell, zu gefährlich. Wir müssen es riskieren. Flüsterte und wollt den Plan, der mehr noch Hoffnung außer, als noch Capitulation. Das Versprechen von Zuflucht schimmert, aber Jedes verzweifelt Willkommen wirft einen tieferen Schatten. Wem wird Ellis auf Havens Edge vertrauen, und welch alten Widersicker haben die Falle bereits gestellt? Ihr Überleben wird von Allianzen abhängen, die in der Dunkelheit geschmiedet wurden. Als sich die Kapsel Havens Edge nährt, schnappt das chaotisch schimmernde Hypersaums zurück in die raue, wechselt Palette eines gesetzlosen Asteroiden Postens. Ellis spett durch das Sichtfenster. Wer steht an der Korm? Rumpfi, die in Neonlicht laderte, und ein Landefeld, überfüllt mit Raumschiffen, die sich vor Verfolgung duckten. Das katzenartige Wesen neben ihm richtet sich auf.
sein halting lebendig vor Vorfreude und Vorsicht. Das Andocken wird zu einem Wirbel aus hektischen Codes und abstrakten Warnungen. Medizinische Freigabe aber Mittel. Blaft ein Stimm durch das Rauschen. Ellis speist die Autorisierung der Outlaw-Netzwerks ein. Die Finger zitterte. War dies ein Zuflucht oder Einschling? Ausgelegt für verzweifelt flüchtig? Der Sauerstoff der Kapsel schwand. Jede warten Sekunde riskierte Erstigen genauso sehr wie Verret. Die Luke schwang auf Havens Edge auf. Raue Gestalten buten die Enkelmling, einig misstrauisch, und der berechnend. Ellis fort das katzenartige Wesen in die Bucht, die Augen, ständig auf der Suche nach Bedrohungen. Die Luft war dicht von verbranntem Treibstoff, wursigem Schmierfett und einer Anspannung, die so massiv war, dass sie sich wie ein Zweitatmosphäre entfüllte, die auf sein Haut drückt. Sie hatten kaum Zeit, sich zu bügen, aber drei gepensierte gesetzlos ihren Weg blockierten. Nigliches Asset? Dent ihr Anführer, die Stimme oglet und robbt ihr Haft. Ellis spannt sich in, beschützend, aber das katzenartige Wesen trat vio, und entblott die Fench, stark, erklärt ohne ein Wort. Die Mensch bewegt sich, ein Wellenschlagen von Geflüster, Trotz, Gelegenheit und drohend Gefahr. Die gesetzlosen beratschlagten, ob Profit oder Loyalit das Schicksal der flüchtigen bestimmen wird. In einem Zufluxert, der auf Handeln Wert gebaut ist, muss Ellis sein verbundeten Wies wallen. Verborgen im Zwielicht, Zuflucht oder Bedrohung? Von diesem Moment en ist Überleben ein Wehr, die gegen mehr als nur Wort getauscht wird. Ein angespannte Still gurgift die Andachtbucht, als die gesetzlosen aber Ellis Behauptung, grubbelten. Einer, ein kybernetisch aufgerüsteter Unterhändler, die purpurten Augen kalt, trat vor. Wenn sie luggen, wurden königliche Kopfgelder sie Verschlingen. Die Drohung verweilt im Raum. Aber Ellis und das katzenartige Wesen blieben standhaft. Das Überleben hat Entschlossenheit unzerbrechlich gemacht. Plötzlich erklang ein Befehl aus den Schatten. Eine Frau in taktischer Ausrüstung, deren Insignien mitem Rebellenstern die wahren Widerstands von Haven lugten. Wir bergen, für Dr. Ellis, medizinisches Asset hat, Priorit keine königlichen Anspruch higher. Der Verrend gesetzlos sigurt und berechnet Risiko gegen Belohnung. Die Anspannung, which aus der Mensch, als Rebelling vor die Flüchtigen umringten, die Luft war dick von wechselnden Loyalitäten und vorsichtigem Respekt. Ellis spürt ein Woj der Erleichterung, wagt dies aber nicht, sich zu entspannen. Das katzenartige Wesen blieb gespannt, der Schwanz sagt einen stummen Warncode. Ein Captain der Widerstands winkt sie weiter, durch neonbeleuchtete Korridor, vorbei und ein. Marktstunden, die hohe Schmuggelware und Waffen beladen waren. In einer privaten Kammer der Widerstands überbricht der Captain die Wahrheit. Neglige Gesandte waren hier, Allianzen verschoben sich stündlich. Ihr seid nicht sicher, aber ihr seid nicht allein, sagt sie. Die Stimme ließ und die Augen auf die Wunden des Katzenwesens fixiert. Der Raum drückt nach innen, aufgeladen MIT der Elektrizität der Revolution. Wer uns helfen? Fragt Ellis. Der Captain antwortet, das Gesetz ist hier zerbrochen worden, aber nicht wird hier ho gehandelt. Doktor, Sie haben Ihr Hut investiert. Tief im Widerstand von Haven findet Ellis fragile Zuflucht. Wenn die Schatten wachsen an das Königtum Nachblatt chat, werden neue Allianzen halten, oder im kommenden Sturm zerbrechen? Die letzte Konfrontation ist fast da. Die Kammer der Widerstands pulsierte MIT kodierten Signalen und taktischen Anzeigen, die in blaues Licht getaucht waren und VOR der Energie einer unmittelbar bevorstehenden Revolution summten. Draugen riegelten königliche Gesandte und Saldner Havens Edge Aid und versiegelten Jede Flachtraut. Drinnen drängten sich Rebellen und gesetzlos
inverti die Gungseln, Stimmen gescharft, durch Furcht, Entschlossenheit und aufkeimend Hoffnung. Markst den Worden verrammelt, Waffen ausgetauscht, alte Groll verschwand, als Überleben zum einzigen gesetzt wurde. Ein Verschlussalts Ultimatum nistert aber jeden Kommunikationscall. Königliche Insignien blinkten auf. Aber geben sie das Asset oder sterben sie. Die Zerflucht endet hüt. Die Bedrohung sieht sich in jedem geeigneten Gesicht. Ellis spürt, wie jed Wall die. Wagschale zwischen Mitgefühl und Preis kippt. Wissend, das Capitulation verret bedeutet, Kibim fen Verdikten bedeutet, aber Vertrauen vielleicht das einzig erkaufen kennt, was sie brauchten. Ein Chance. Das katzenartige Wesen, sein Wunden geheilt, die Königlichen Siegel leuchtend, sah aufrecht, stolz, ein Oberländer bereit für die Ebrückung. Streift alles Hand, ein Gest, die Denkbarkeit entfielt, an ein unausgesprochen Herausforderung, mutig zu sein. Der Captain schritt auf an die die Klingegesigen unsemelt ihr Kibiämpfer. Wir Kibim fan nicht, nur für einen, sondern für alle. Neid hat dies begonnen, stark wordies binden, Sensoren schrillten. Königliche Ingriffsteams ruckten vor, und durchbrachen Barrieren. Die Luft straft sich, vor Erwarten. Als Ellis ein verstärktes Medkit an ein Impulspistol entgegennahm, der Handling-Kommunikator pocht vor altem psychischen Schmerz. Ein Erinnerung daran, das Risiko und Empathy ein neue Welt möglich gemacht hatten. Rebellen skummten den Korridor, Gesichter beleuchtet von Neon und dem Funken der Hoffnung. Ellis traf den Blick des Katzenwesens, tmiglich, rebellisch, entschlossen. Die letzte Barriere fiel. Ausgestessen und Rebellen wagten vorwärts, den Königlichen Invasoren frontal zu begegnen, und verwandelten Chaos in Einheit. Impulsfeuer durchzog die Station. Ruf und Befehl halten weiter. Zusammen, keine Flüchtigen mehr. Und vor, geschmiedet in der Kreis, der Beweis, das Mitgefühl und mit Außenposten Zeta neu formen und der zwei Welten holen konnten. Ellis stand im Herzen des Sturms, das katzenartige Wesen in seiner Seat, Vermächtnis bereit auf Messerschneid. Der letzte Zusamentos bricht aus, als Königtum auf Revolution trifft. Ellis und sein Begleiter halten ein Vermächtnis in Händen, das ein Imperium heilen oder zerschmettern kennt. Im Schmelztiegel der Schlacht, wo die Warmatch der Neid, aber die Zukunft vieler Welten entscheiden. Das erste Impulsfeuer durchschlägt die Barricade, die Widerstands und Fluthavens Edge miles Emite, Sauerstofflaum und statisch-rotem Licht. Ellis hechtet hinter ein Fratschkist, das Medkit und die Brust gepresst, rennt die Rebellen das Führer erweiterten, einig präzise, und wild. Neben ihm spannt sich das katzenartige Wesen in, die Muskeln wie Sprungfedern wickelt, die Augen, reflektierend und ohne zu blinzeln, scanten das Chaos nach Mustern und Fluchtwagen. Königliche Gesandte brechen ihre Formation auf. Die Truppen wagten durch das Getümmel. Ruf halten die Neon-Korridor hinunter. Maskiert Gestalten huschen zwischen Deckungen hindurch, verwundet hinter die Linien zu sehen. Die Klinge der Captain blitzte im Führerschein auf. Ihr Stimme schnitt durch den Sturm. Haltet die Stellung! Nutzt stark und vergisst die Neid nicht. Ellis riss das Medkit auf und arbeitet schnell. Tourniquets, Synthfleisch, Nanitenstimulantien, verrebrigt kaum einer Atempause, rennt verwundet Kibbe für Herinstersten, an Blut und Denkbarkeit in ihrem Gefolge hinterliegen. Das katzenartige Wesen schirmt Ellis ab und fing einen Truppler einem wilden Hieb ab, Panzerung zersplittert, ein Grollen ertend, entfesselt und trotzig Majest. Der Kampf wog zur kommende Station, und die loyalistischen Linien splitterten. Die Station selbst wett unter dem Gewicht des Zusamentos. Ellis verstand, Sieg allein war nicht.
Genug. When das Königtum das Asset zurückfordert, wird der Kreislauf aus Blut und Unterdrückung ungebrochen weitergehen. Eine Explosion ließ die Deck bursten und Funken regnen. Ellis und das katzenartige Wesen duckten sich unter einen eingestürzten Träger. Adrenalin schürft sich in seinen Adern zu Entschlossenheit. Sie krochen auf den Uplink zu. Der letzte Schicksal wartet. Ein Chance, die Wahrheit zu senden, Neid und Rebellion zu vermischen und jeden Außenposten im Netzwerk zu verhindern. Inmitten des Lärms glitt ein psychische Stimme in Ellis Geist. Kein Sturm, sondern ein Pulsieren. Wenn wir gewinnen, ändert sich alles. Bist du bereit? Ellis stabilisiert sein Impulspistol und nickt. Das Herz hämmert die Frage in jedem Schlag. Der letzte Vorstoß begann. Rend Ellis und das katzenartige Wesen zum Uplink rassen, wurden ihr Entscheidungen Hoffnung oder Katastrophe aber die Stern hinweg aussenden? Rend die Revolution auflammt, steht die Neid ihrer letzten Ebrichtung gegenüber. Ellis und das katzenartige Wesen drängten durch rauchverhanging Korridor. Elektrisch Furcht spricht mit jedem Impulsverstoß. Gesichter für einen Augenblick belüftet, verbundet und Feind im Chaos nicht zu unterscheiden. Die Aufstand brachen entlang jeder stählernen Arterie von Havens Edge aus. Widerstandsgefahr wogten und versenkten Wunden vorbei. Hoffnung und Verzweiflung schlugen Seat in Seat. Ellis bewegt sich zielgerichtet, das katzenartige Wesen in seiner Schulter, das in durch einen psychischen Faden zum Uplink Terminal fort, dem Schmelztiegel von Schicksal und Zukunft. Die psychische Stimme des Katzenwesens pulsierte erneut. Das Netzwerk muss Neid und Wahrheit sein. Du weißt, was zu sagen ist? Ellis nickt. Das Gewicht des Opfers legt sich schwer auf seine Schultern. Verloren Patienten, verwendet Rebellen und die Zukunft der Welten, jenseits von Havens Edge. Im Uplink sammelten sich die Verteidiger. Ein letztes Gefecht gegen die königliche Wahrheit. Ellis hechtet zu den Kontrollen und rast gegen die Zeit, und die Übertragung zu initiieren. Die bekrallte Fout des Katzenwesens tielt ein zweites Interface und speist verschlüsselt Rebellionscodes. Aus den verhessen Tagen des Widerstands ein, die ihr Plädoyer mit die alten Wahrheiten und neuer Hoffnung bestärkten. Ellis wird live aufgezeichnet, halten durch Außenposten und kommende Zentren. Das ist die Wahrheit. Mitgefühl wird niemals wäret. Neid formt die Seele dieser Welten via jeder Chrono. Wenn ihr Konfi für die Bedürftigen, nicht für Ketten matcht. Selbst als Impulsfeuer vorbei sich, schwoll die Übertragung in Heilung in Action, das Stolz, schweigende Katzenwesens und schien der Aufopferung des Widerstands. Die Königlichen Investoren gerieten ins Wanken. Rebellencodes verbreiten Verwirrung und Mut, ihr Linien brachen unter der Flut von Wahrheit und Einheit. Die Station selbst schien Luft zu holen. Revolution flammte Neon und Hoffnung auf. Das katzenartige Wesen lehnt sich nach Herren, die mentale Stimme entschlossen. Heilung verhindert mehr als nur Wunden. Sie verhindert Herzen. Ellis stabilisiert sein Impulspistol und sah zu, wie sich das Blatt wendet, Waffen niedergelegt wurden, Netzwerklichter in neuer Allianz brennten. Die Entschiedenen, die Ellis und sein Begleiter trafen, haben Wellen geschlagen. Neid formt ein Welt im Krieg neu. Möchtest du, dass die Geschichte endet, oder sehen, was als nächstes kommt? Der Preis, der Frieden und die Zukunft, die folgt? Lass mich den Präferenz für das Nachspiel wissen. Die Echos der Schlacht verblassen in einer neuen Dämmerung auf Havens Edge. Als Widerstandskämpfer und Königliche gleichermaßen die Waffen niederlegten. Manchen Kapitulation, manchen verwildernder Erschwing. Ellis stand inmitten der Naturkungen. Staubartikel wirbelten in violeten Lichtstrahlen. Das katzenartige Wesen in seiner Seite, niedlich und ungebüht. Überall wurden verwendet versorgt und ausgestattet.
Ehemalige Rivalen unbürgerlich, errichteten provisorisch Lager zwischen den Geborsten. Korridoren, die einst belagerten Außenpostens. Die Botschaft der Übertragung breitet sich durch das Netzwerk aus. Auf fernen Welten flackerten Osten in Verhandlungen über. Auf anderen ersetzten Ruf nach Heilung die Schrei nach Rach. Neid hat das Ergebnis gefirmt. Allianzen wurden im Führer geschmiedet, aber Hoffnung wurden in sanfteren Händen gepflegt. Ellis, nicht länger von jedem verlorenen Leben verfolgt, spürt Statusen, das Gewicht jeder begonnenen Zukunft. Das katzenartige Wesen, ein Symbol der wiedergeborenen Rebellion, wurde vom Widerstand nicht als knigliches Asset willkommen geheigen, sondern als Verwandter. Wortlos lehnte sich gegen Ellis. Die goldenen Augen reflektierten nicht nur Dankbarkeit, sondern das Versprechen eines geteilten Schicksals. Die Captain von Havensedge beriet sich mighty, Genfahrern, einig noch misstrauisch, willbegierig darauf, das Credo anzunehmen, das nicht stark sein kennt. Ellis wandert durch die neu gesicherten Korridor, versorgt Wunden mit Medkit und tilt ein Fake-Wort mit Überlebenden. Wir heilen, damit wir uns erinnern, sagte zu einem jungen Kiebimpfer, nicht damit wir vergessen. Sie herum somten zersplittert Bildschirm mit neuen Nachrichten, Einladungen an alte Feind, Stimmen für den Frieden, Plein für einen Rat, in dem alle Spezies sprechen könnten. Als Schiff abflogen, manchen Triumph, manchen stiller Ehrfurcht, spürt Ellis, wie sich das Gleichgewicht von Neid und Stärk einpendelt. Der Sturm war vorübergegangen, und die Stern blieben. Im Glanz der Revolution fanden Ellis und das katzenartige Wesen nicht nur Überleben, sondern die Saat eins Vermächtnisses, eins Tags, die eigentlich nader der Match zwischen den Sternen verandern kennt. Wenn Juke dies Geschichtsscheffeln hat, vergiss nicht, HYF Geschichten zu subscribe, weiter fesseln Sci-Fi-Erzählungen, und unvergesslich Charakter zu erleben. Wollt ihr mehr? Dann schaut Juke unser Video im Abspann an. Jumpt die gefährlichste Creature der Planeten, unverndert die Eels. Klickt jetzt rein und set, was geschieht, wenn die Grenze zwischen Überleben und Schicksal zerbricht. Klickt auf den Abo-Button und sei bei der Reis dabei. Next Geschichtswartet schon.